Hello, sir. Good day. Today, I will be explaining my output in data cleaning and processing in Excel. So, ang ato ang goal din sir is to learn how to handle dirty data, the most time-consuming part of an analyst job. First is, gikopy nako ang dirty data. Unya, gipaste dyan ako dito sa Excel website. So now, magsugod na ta dinhi sa exercise 1, which is standardizing text. Unya, mag-create din tag column sir nga mao na siya nga gitawag na clean name. So para ma-plaster na to ang name, ato ani kopyaon ang formula which is equals proper, open parenthesis stream, open A2, close parenthesis, tapos click din ng enter. So after the exercise 1, we will proceed to exercise 2, which is handling missing data. First, we will create an column which is email check to flag missing contact info. Unya, i-copy na to ang formula dayon ani. I-paste din dito sa email check column para makuha na to ang output. So, makita man ninyo nga gimising email si James Smith kay wala siya email. So, let's proceed to exercise 3, which is standardizing categories, nested if or ifs. So, we will create a column which is clean status to unify done and completed into a single complete tag. So, gi-copy din ako ang formula unya, gi-paste din ako dito sa clean status column. So, dinhi din sa taas, makita na din na to ang formula. Unya, i-drag dayon pababa para automatic malugwa din ang result. Tanan-tanan. Proceed na ta sa exercise 4, which is text to columns or data processing. I-right click sa nato ning full name column. Inyo i-click insert, then click column right. Adto dayon tag data, tapos click ang split text to column. Tapos click ang space. I-change dayon natong A1 from full name into first name. Og B1 kay last name. So, na-change na dayon nato ang kana nga column into first name and last name.
Mao na din ni ang final result sa exercise 4. So let's proceed to removing duplicates. Our goal is to ensure your data set doesn't count the same transaction or customer twice. Copy a few rows of your mock data and paste them at the bottom so you have intentional duplicates. Highlight the entire table ato din dito sa data to remove duplicates. And ensure all column boxes are checked. Click then OK to see how many duplicate rows were removed. So, dinhian nato sa data joins with VLOOKUP or XLOOKUP. Our goal is to learn how to connect data from two different tables, a critical skill in analytics. So, create a second sheet called pricing. Add two columns, which is product name and standard cost. Back on your main sheet, create a cost column. Use VLOOKUP to automatically pull the cost from the pricing sheet based on the product name. I-copy din na to ang product name. Nya, magbutang to sa standard cost. Example, 800. $20, $45, $200. Unya, ato i-copy ang formula assuming C2 is your product name. So, mao to naka-no-answer ang cost column kay naa siya sa C2. Then dili pud siya product name, email column na siya. Maong i-replace na nato ang C2 dito as sa A2 para makuha nato ang results sa product name o standard cost. So, mao na ako ang answer sa activity to, sir. Salamat. Ako mao na ako nasabtan.